Acotes attentivement. Quelqu'un l'observate, et-il le savait. Bonsoir, mes chers amis. ICI Hercule Poirot, détective de réputation internationale. Ce soir je vous propose une énigme des plus délicates, les échos résonnants. Encore dans les couloirs feuilles de l'Orient Express. Activez les notifications, car YouTube n'y montre plus tout à tout le monde. Commentez votre ville. Duro regardez-vous cette histoire? Et dites-moi, vous pensez qu'il est coupable? Restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas croire si qu'elle est trouvée. Les trains avaient quitté la gare de Bucarest sous une pluie fine et persistante. La vapeur s'élevait lentement, presque comme un soupir du pass, tandis que les wagons s'éveillent dans un grincement d'air. Dans la voiture lit numéro 4, un compartiment restait étrangement vide. Malgré un billet enregistré si nom, Madame Elena Kovacs, assis dans un siège, impeccablement vêtue comme toujours, Hercule Poirot observait les passagers avec son regard perquant. Il n'y pouvait s'empêcher de remarquer les détails. Une broche déplacée sur le manteau d'un diplomate. Une valise fermée avec deux cadenas au lieu d'une. Un regard échappe entre deux inconnus. Il savait, déjà, quelque chose n'allait pas. Lorsque le chef de wagon vint lui parler discrètement, Poirot hocha lentement la tête. Un compartiment réserve, mais vide, dites-vous. Eh bien, fais le mérite, mon cher. Une attention toute particulière. Aucun détail n'est anodin dans un train en route vers Istanbul. Pendant ce temps, une jeune femme à l'air inquiet traversait rapidement le corps. Elle portait un petit carnet noir, pressé contre sa poitrine comme un secret. Trop lourd. Elle regardait furtivement derrière elle, comme si elle redoutait d'être suivie. Personne n'y semblait la connaître. Personne n'y savait d'où elle venait. Le train roulait à pleine vitesse et traverse les carpates. Et dans la cabine 6, un homme lisait un journal avec des mains tremblantes. Le titre est la UN parlet d'une disparition dans un monastère en Transylvanie. Poirot jeta un pile discret par de ses l'épaule de long, et nota la sueur qui perlait à ses tempes, et tout un H12, un cri retentit. Bref, étouffe, puis plus rien. Les couloirs restent calmes, mais une atmosphère étrange s'était installée. Poirot posa lentement à sa tasse de thé. C'est maintenant que les petites cellules grises doivent commencer à travailler. Radash de dash. Il dot le chef de train revint, plus pale qu'avant. Monsieur Poirot. Il voyait du sang sur la poignée du compartiment numéro 4. Et pourtant, toujours personne à l'intérieur. Pas de bagages, pas d'empreintes, pas de traces de e. Madame Kovacs. Poirot se leva enfin. Il épousseta ses manquettes, adjusta ses moustaches, et dit calmement, mes amis, de l'est les heures de découvrir pourquoi, si e train transporte plus que des passagers. Il transporte un mensonge. Et je vais le démasquer. Asterisk lorsque Poirot pénétra. Dans le compartiment numéro 4, il n'y trouva rien de normal à première vue. Aucun objet personnel, aucune trace de lot. Juste une odeur persistante de lavande, trop forte pour être naturelle. Cela, pour Poirot, était déjà un indice. Un parfum certes souvent ne masque rien verite. PENSA-D-il dot, il s'agenouille lentement près de la poignée maculée de sang. Il observa la teinte, la viscosité. Friche, mais transparent. Une coupure légère ou une mise en scène, murmura-t-il. Son regard se dirigeait vers la haute du cadre de la porte. Ou un cheveu blond pendait, et peine visible. Il le saisit,
Délicatement avec une pince de essai poché. À quelques wagons de la jeune femme au carnet noir semblait de plus en plus nerveuse. Elle s'était enfermée dans les toilettes et relaxait pour la succincte fois une page couverte d'une écriture fine. Il savant. Je dois l'avertir avant d'Istanbul. Ses mains tremblantes, mais elle ne sait déchirer la page. C'était son seul espoi ardot, le chef de wagon, Duval, revint vers Poirot. Monsieur, personne n'a vu Madame Kovacs embarquer. Pourtant, le registre est clair. Elle est bien valide son billet à Bucarest, et le personnel de qui la note présente. Mais aucun passager n'y se souvient d'elle. Poirot franca les sourcils. Elle est montée. Mais peut-être qu'elle n'a jamais eu l'intention d'y arriver. À Istanbul. Ou bien quelqu'un avait l'intention d'elle empêcher. Elle marqua lentement vers le salon bar, où les passagers bavardaient à voix basse, inconscients du danger qui planait. Un homme vêtu d'un costume gris fumait une cigarette. Près de la fenêtre. Il observait le paysage d'un air distrait, mais lorsqu'il vit Poirot, il détourna le regard trop vite. Poirot s'approcha, inclina légèrement la tête. Monsieur, il est curieux qu'un homme aussi discret soit monté sans bagage. Êtes-vous certain de voyager seul? L'homme saurait poliment, mais c'est-you resté en France? Je suis en voyage d'affaires. Je rejoins ma femme et ancre. Poirot hocha la tête, puis sortit une petite loupe de essai poché et examina la cendre tombée sur la table. Elle n'était pas d'une cigarette ordinaire. Turc, nota-t-elle mi intil elle y menti date de retour dans essai cabine. Poirot s'installa, croisa les mains sur son ventre et ferma les yeux. Le train est un théâtre, et chaque passager est un acteur. Il suffit d'écouter les silences entre les répliques. Dans le couloir, un léger cliquetis se fait entendre. Quelqu'un venait d'ouvrir une serrure. Sans brute, Poirot sait. Leva et ouvrit ses portes. Personne. Mais à l'autre bout du wagon, la porte de la cabine 9 s'est refermée doucement. Il nota le numéro, saurit et murmura. Si Sawyer, il faudrait le tard. Quelqu'un dans ce train craint la vérité. Et c'est moi qu'il appartiendra de là lui faire avoir. Asterisk l'ennui était tombé sur les plaines silencieuses de Bulgarie. Le train filait dans l'obscurité, ses lanternes projetant des ombres mouvantes sur les rideaux des cabines. Dans la cabine 9, Hercule Poirot observait une chose que peu orient remarqué, le discret brute pédalique qui avait attire son attention. Venait d'un monteur de poché, dont le verre était fendu date. Il frappa doucement à la porte. Un homme d'âge moyen, aux traits fatigues et aux yeux rouges, lui ouvrit. Il portait une chemise froissée, et ses valises étaient encore ouvertes. Excuses. L'intrusion, monsieur, dit Poirot avec sa courtoisie habituelle. Mais il semble que votre monteur ait souffert d'un léger accident. L'homme hésita, baissa les yeux vers ses monteurs passés sur la tablette, puis répondit lentement. Je suis tombé en montant dans le train. Rien de grave. Mais Poirot vit une contradiction. Les reflets sur la monture indiquaient une pression forte, pas une simple chute. Il n'y dit rien, mais nota l'incohérence dans un petit carnet de CUIR dot. Au même moment, dans la voiture restaurant désormais vide, la jeune femme au carnet noir y était entrée discrètement. Elle sortit une photo ancienne de son sac, une femme souriante, vêtue d'un uniforme de la Croix-Rouge, posant devant un bâtiment blanc. Derrière, une inscription, Istanbul, 1923.
La jeune femme murmura, tu n'y mérites pas que maman. Poirot retourna dans sa cabine et contacta discrètement le chef du vol. Faites-moi parvenir les registres complets des passagers, y compris ceux qui n'y sont pas montés. Il sait pas l'un d'eux est donné une fausse identité ou 8. Price la place d'un autre. Duval acquiesca, visiblement troublé par la tournure des événements. Pau épres minuit, un grincement aigu résonna depuis la toit du wagon, comme si quelqu'un marchait la hâte. Poirot éteignit immédiatement sa lampe et s'approcha de la fenêtre. Dans la réflexion du verre, il crut voir une silhouette furtive glisser sur le toit entre deux wagons. Mon Dieu, murmura-t-il, nous avons affaire à un fantôme, ou un acrobate. Le train entra dans un tunnel. L'obscurité enveloppa tout. Lorsque la lumière revint, un cri retentit depuis la cabine 6. C'était la femme de chambre. Elle venait de découvrir une marque étrange sur le mur. Un mot gravé au couteau. Trahison. Le bois était encore frais. L'encre encore humide. Poirot se rendit immédiatement sur place. Il observa le mot, posa la main sur la gravure. Ce n'est pas un message à la victime, mais un avertissement de nous tous. Il se tourna vers la fenêtre. Aucune trace d'effraction. Mais dans un angle du tapis, un éclat de verre rise. D'une montre? Non. D'un objectif de caméra dot. Il murmura pour lui-même. Quelqu'un filme. Quelqu'un garde une trace de ce qui s'est passe. Ou de ce qui vient se passer. Poirot savait désormais que ce voyage vers Istanbul serait l'un des plus périlleux de sa carrière. Et pourtant, jamais il n'avait été aussi déterminé à aller jusqu'au bout. Asterisk aux premières lueurs de l'aube, le train traversait la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Lumière rosée du matin filtrait et, travers les rideaux, Hercule Poirot, déjà éval et impeccablement coiffé, savourait son chocolat chaud lorsqu'un léger froissement le fit se lever. Une enveloppe blanche venait d'être glissée sous ses portes dot. Il la ramassa avec précaution, l'examina. Aucune adresse, aucune signature. Just un mot écrit à l'encre bleue, d'une écriture tremblante, elle n'est pas morte. Pas. Encore. Poirot serra doucement l'enveloppe entre ses doigts. Son regard s'y assombrit. Si n'était plus une simple disparition. C'était une course contre la humanitaire dot. Il ouvrit lentement la porte et jeta un regard dans le couloir. Vide. Mais au bout, près de la jonction entre deux wagons, une silhouette féminine disparut dans l'ombre. Poirot décida de n'y pas la poursuivre. Trop petite pour effrayer l'oiseau. Mais va poser la cage en silence. Dans la voiture 3, le jeune serveur turc aimerait nettoyer les tables. Poirot s'approcha et lui demanda doucement, dites-moi, mon garçon, avez-vous eu une femme blonde, vêtue d'un manteau bleu clair, entrer dans la voiture durant la nuit? Emra réfléchit, puis hocha timidement la tête. Elle a demandé de l'eau chaude et du airs. Elle avait l'air paniquée. Au même moment, la jeune femme au carnet noir se trouvait dans la cabine de bain. Elle avait vidé tout son sac sur le sol, cherchant quelque chose avec frénésie. Ses mains tremblantes, ses lèvres murmuraient des noms. Lorsqu'elle trouva, enfin la photo d'un homme en uniforme, elle s'effondra en silence, comme si ce visage lui parlait d'un pastrol lourd de porter. Poirot fit convoquer les passagers, un par un, sous prétexte d'une vérification de sécurité. Il observait.
Leurs gestes, leurs reactions, leurs vêtements. Ce n'est jamais si que les gens descent. Mais si qu'ils omettent de dire, pensait-il. Quand vint le tour de l'homme et la montre brisée, il remarqua qu'il avait changé. Un détail qui peut valoir une vie. Lorsqu'il retourna dans le compartiment vide, Poirot s'éganouilla et frôla le tapis. Un petit fil d'or. Y était accroché. Il y recoulait l'approche de la lumière. Soit d'une foulard féminine, très délicate, récemment coupe. Il s'arrête faiblement. Elle s'est débattue. Puis, dans la salle de courrier du train, un message fut intercepté. Un télégramme jamais envoyé, rédigé à la main. Si je n'arrive pas à Istanbul, cherchez dans la trappe sous le lavabo. Il est là? Si message porte les initiales EK, Alina Kovacs. Poirot ferme les yeux. Sa voix intérieure plus calme que jamais. Elle savait. Elle avait préparé sa vérité. Et maintenant, mon devoir est de l'exhumer, niet par. Niet, avant que ce train n'atteigne sa dernière gare. Asterisk le chef du Val, Ida Poirot vers la cabine indiquée dans le télégramme. Le compartiment 12, réserve à un passager souffrant, avait été inoccupé depuis le départ de Sophia. En entrant, Poirot sentit une odeur humide et de savon sec. Les labos, petits et anciens, semblaient anodins. Mais sous le miroir fendu, une grille en métal attira immédiatement son attention, dont il s'accroupit, inspecta les vis et demanda comment un tournevis. En silence, il dévissa la trappe. Derrière, un petit espace vide. Oh, presque. Un sac en cuir brun y avait été soigneusement rangé, enroulé dans un tissu blanc taché de sang sèche. Le corps de Poirot battait plus fort. Il savait que si qu'il trouverait là, changerait tout date. Il déplia le tissu avec des gestes minutieux. À l'intérieur, une liasse de documents, une call minuscule et une photo. Une photo de Lina Kovacs. En uniforme militaire, au quitte d'un ondant, le visage avait été soigneusement gratté au couteau. Un ligne brise, volontairement, murmura Poirot. Puis il trouva une lettre manuscrite, non signée. Il a trahi plus que moi. Il a trahi un pays. Pendant ce temps, la jeune femme au carnet noir s'était cachée dans l'office à linge. Elle relissait une page où étaient écrits 3 prénoms et une date, Bella, Anka, even -12 juin 1942. Elle pleurait en silence, sans brut. Comme si chaque larme révélait une mémoire trop ancienne pour être partagée. Poirot, dans S cabine, étalait tous les éléments devant lui comme un jet d'échecs. Il déposa la colle sur la table, observa son style. Trop fine pour un cadenas, trop court pour une serrure classique. Un coffre de voyage? Ou une boat musicale? PENSA-il. Il nota. Colle. Probable ligne avec compartiment privé au objet. Cache. A church dans bagages non réclame est date. Il s'est fait apporter les valises laissées au dépôt depuis le départ. Une mal sans nom. Verily Poirot. Un clic. À l'intérieur, un coffre en bois noirci, une broche. Militaire, et une cassette audio. Daté de 1976. Un témoignage? Murmura Poirot. Il demanda un magnétophone au chef du Val. Lorsque la bande fut lue, une voix féminine, fatiguée mais claire, résonna dans la cabine. Si vous entendez Chechi, c'est que je n'ai pas pu quitter le train vivante. L'homme qui voyage en costume gris n'est pas celui qu'il prétend être. Il s'appelle Ivan Markovitch. Il m'a reconnu.
Et il ne jure que je n'y parlerai jamais. Poirot se leva brusquement. Et silhouette, habituellement calme, semblait tendue. Il est temps de poser les cartes sur la table. Nous avons un assassin dans ce train. Et si je tarde à agir, il frappera de nouveau. La moustache frémissante, il tourne lentement la poignée. Dans ses portes, mais dans le couloir, le silence. Trop profond pour être normal. Et sur la porte de la cabine 7, un mot griffon et le cri. Trop tard. Asterisk Poirot approche lentement de la cabine 7. Son regard se fixe sur le mot griffon. À la cri, trop tard. Il en observe chaque lettre, chaque curve tremblante. Écriture rapide, main droite, probablement féminine. Il pose ses mains sur la poignée et y entire date la cabine était vide. Mais les cousins du siège étaient encore chauds. Quelqu'un venait de partir. Sur la table, une tasse de café renversée, et quitte, un bijouton, une boucle d'oreille. En or en forme de feuille, Poirot la prit avec précaution. Ceci n'appartient pas à mes Kovacs, mais je l'ai déjà vu. Il revint sur ses pas, traversant le couloir avec la discrétion d'un chat. Dans le salon de la jeune femme, au carnet noir, discutait avec une passagère russe d'un juge avance. Poirot observa discrètement ses oreilles, pas de boucle. Puis il vit la femme en rouge, celle du compartiment 5. Un éclat d'or manque de son oreille gauche date, il s'approcha. Madame, votre boucle d'oreille, elle est tombée sans doute. Elle hésita, puis acquiesça, rougissant légèrement. Je n'y m'en étais pas rendu compte. Merci. Mais Poirot ne lui rendit pas immédiatement. Il examina ses ongles, un résidu blanc. Il la crie. Et maintenant, madame, dit-il calmement, expliquez-moi pourquoi vous avez écrit trop tard sur la porte de la cabine 7. Le silence tomba comme un rideau. Tous les regards dans le wagon se tournèrent vers elle. Elle pâlit, puis murmura. Je voulais prévenir, mais je n'ai pas osé. J'ai entendu un cri, puis, plus rien. Poirot l'observa longuement. Madame, dans les wagons, même les plus anciens, le silence est relatif. Et pourtant, vous êtes la seule à avoir entendu un cri. Soit vous avez de meilleures oreilles, soit vous étiez bien plus proche de la scène, que vous n'y l'admettez. Soudain, le chef du vol arriva, essoufflé. Monsieur Poirot, en course, dans la cabine technique, entre les wagons. C'est un homme. Il est étrangle. Poirot ferma les yeux, serra les poings, et voilà, le mensonge éclate. Il est passé l'acte. À elle se rendirent ensemble à la cabine technique. Le corps glissait, plie contre les tuyaux. Il s'agissait de l'homme, un lander brisé. Son visage portait encore la marque de la paire. Dans ses poches, un billet de chair. Je l'ai vu vivante. Elle est cachée. Mais il nous surveille tous. Poirot se redressa lentement. L'heure n'est plus aux hypotheses. C'est une course. Contre un tour qui connaît parfaitement ce train. Et désormais, nous n'avons plus qu'une nuit avant Istanbul. Asterisk la cabine technique fut scellée, et le corps évacue discrètement. Poirot, le regard grave, demande à parler à tous les passagers dans le salon principal. Il n'y voulait pas les effrayer, mais il savait. Le mensonge prospère dans l'ombre. Et ce train était désormais un théâtre de pairs partagés. Mesdames, messieurs, déclara-t-il de devant haut, je vous demande d'être sincères. Une femme est portée disparue. Un homme est tué, et il est désormais évident que l'un d'entre vous ment.
Unmurmur parqueret la foule. Quelque visages des vignerons pales. D'autres, au contraire, restant figes, trop immobiles. Pour aider honnêtes, apres le discours, Poirot regarde ses cabines. Il se lava les mains, puis, par habitude, souffle sur le miroir imbu. C'est alors qu'il vit une chose étrange. Un chiffre, inscrit in letters grasses, s'était forme dans la boue. Le chiffre 6, grave et la main, invisible et la oil nu. Sauf quand la chaleur révélait son secret, Poirot frissonna. Un message cache, dans la glace. Une cabine, la numéro 6. Il se dirigia immédiatement vers elle. Cette cabine, depuis le début du voyage, avait été occupée par la femme de chambre. Il frappa. Elle ouvrit. C'est you trahissant une. Oui, sans son elle. Madame, dit-il doucement, permettez-moi d'inspecter votre cabine. Il s'agit d'une enquête de la plus haute importance. Elle s'écarta sans protester. Poirot observa chaque détail. Sous le lit, une valise noire. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un uniforme de la Croix-Rouge. Identique à celui qu'Alina Kovacs portait sur l'ancienne photo. Comment cela est-il arrivé ici? Demanda Poirot. La femme de chambre c'est. M.I.T. plaira. Genie la pavole. On mit la glisse sous la porte. Il voyait deux jours. J.U. père. Genie volait pas de nuits. Poirot la regarda longuement. Vous êtes innocente. Mais quelqu'un voulait vous faire accuser. Il retourna dans le couloir. Et s'arrêta net. Une odeur inhabituelle flottait dans l'air. Un mélange de cire et de fleurs séchées. Elle venait du compartiment des bagages. Il y entra, alluma la lumière, et découvrit une malle entr'ouverte. À l'intérieur, une poupée de porcelaine, ancienne, dans les yeux. Avait été arrêtée estat, il se pencha. Sous la poupée, un tissu brode aux initiales E.K. Puis, à sa grande stupeur, il trouva un deuxième objet. Une cassette, identique à la première, mais portant une idée différente. 1944. Une autre. Voix, un autre ton. Peter, la colle du présent. Avant mine de pouvoir le cauder, le train freina brutalement. Les passagers furent perjets contre les murs. Le convoi venait de s'arrêter en res campage. Poirot se releva, remit son chapeau. Quelqu'un étire le frein d'urgence. Il n'a pas fait cela sans raison. Asterisk le train s'était immobilisé dans une vallée brumeuse, ordi de collines silencieuses. Le ciel, d'une grise d'ardoise, passait sur les wagons. Poirot, sans attendre, descendait sur la voie avec le chef du vol. Le levier d'arc d'urgence avait été tiré près du dernier wagon. Mais aucune silhouette n'y était visible. Quelqu'un voulait gagner du temps, dit Poirot calmement. Oh, faire descendre quelqu'un. Oh, quelque chose. Il examina les gravures, author des rails. Une série d'empreintes menait à un petit talus, puis disparaissait dans la boue. Trop confuses pour être suivies. Mais un détail attira son pile. Un bout de tissu de chair, accroché à une branche date de retour à bord. Poirot fit verrouiller toutes les cabines. Personne n'y pouvait entrer, et n'y sortir. Il retourna dans ses propres cabine, inséra la cassette de 1944 dans le magnétophone, et appuya sur play. Après un long silence, une voix féminine plus jeune se fit entendre. C'était Alina Kovacs. Mon nom est Alina. Si je n'y parle pas maintenant, je n'y parlerai jamais. J'ai vu des choses qu'on n'y peut pas oublier. L'homme qu'on appelle Ivan Markovitch s'appelait autrefois Emil Karadzic.
Il est vendu des innocents aux autorités. Pour sauver son propre nom, Poirot écoutait les mains croisées, les yeux clos. La voix poursuivait, je cache les documents dans le double fond de ma main. Si vous les trouvez, ni les remettez. Jamais aux autorités sans savoir qui est de leur quitte. Je ne sais pas si je arriverai à Istanbul vivante. Poirot arrêta la bande. Il murmura, un martyr volontaire. Une femme qui a refusé de blaire. Quand tant d'autres en préfèrent se taire, il se leva, sortit dans le couloir. Ban lui, la jeune femme au carnet noir l'attendait. Elle tenait le carnet serré contre elle, Monsieur Poirot. Je m'appelle Anka Kovacs. Alina était ma grand-mère. Si carnet est le sien. Je l'ai retrouve dans ses affaires épars et ses mortes. Sauf que, selon l'administration, elle n'est. Jean noté. Elle a disparu dans ce train. En 1976. Essai, voix tremblée. Je suis monté pour comprendre. Poirot s'inclina lentement. Mademoiselle, vous venez déclarer l'un des derniers recoins de cette affaire. Car si Alina est survécue à son époque, quelqu'un dans ce train, vit dans la paire. Que c'est verite, resurgis. Il tendit la main vers le carnet. Puis elle hacha la tête. Poirot l'ouvrit. Entre deux pages, un document ancien tomba. Une liste de noms, dactylographie. Une zing. Avec en rouge, une annotation. Tous disparus entre 1942 et 1944. Liaison avec l'opération. Ports fermes. Poirot regarda Anka avec une intensité douce. Mademoiselle, votre grand-mère n'était pas seulement une servante. Elle était une mémoire. Dat dans ce train, il y a quelqu'un qui voudrait le faire à nouveau. Il se retourna, ferma les rideaux. Mais cette fois-ci, je ne la laisserai pas faire. Qu'asterisk la liste retrouvée entre les pages du carnet tremblait légèrement entre les doigts de Poirot. Chaque nom y inscrit représentait un destin. Une vie disparue. Et, en hâte du document, une était frappée de sceau d'un ministre oublié. Service de sécurité intérieure, opération ports fermes, confidential. Une opération si secrète qu'elle avait les derrière elle. Seulement. Des fantômes. Poirot relut attentivement. Deux noms lui étaient familiers. Le premier, Bala Varga. Il avait été cité dans la cassette. Le second, il franca les sourcils. Anka Toran. Le même prénom que la jeune femme assise et présente face à lui. Il releva les yeux lentement. Mademoiselle Kovacs. Connaissez-vous? Ce nom? Demanda-t-il avec douceur. Elle pâlit le souffle coupe. C'était le nom de ma mère. Elle ne m'a jamais parlé de cette époque. Juste qu'elle avait fui la Hongrie avec Alina, mais elle ne disait rien d'autre. Elle avait peur. Poirot posa le document sur la table, le tapoda du bout des doigts. Êtes-vous ne saviez rien de votre grand-père? Elle secoua la tête. Non, maman disait qu'il était mort à la guerre. Mais parfois dans ses cauchemars, elle murmurait un prénom. Emile. Le détective se leva. Alors, tout devient clair. Il se dirigia vers la cabine de l'homme au costume gris, celui qui s'était présenté sous un faux nom. Il frappa, mais personne n'y répondit. Il ouvrit doucement. La cabine était vide. Et la valise ouverte. Et l'intérieur, un passeport, au nom d'Ivan Merkovitch. Avait-tu une photo ancienne? Mais reconnaissable. Poirot inspecta le reste du contenu. Une cal métallique, une lame, de rasoir et une photo de groupe.
sept hommes in uniforme, brass decis, odos equit elomain, Bella, Ivan, Emil, Arpad, Istvan, Elena, Anka minus 1944, Budapest. Il is ite en tos law, murmura Poirot. Et l'ando, atrahi les autres. Il sortit la photo, la glissa dans ses poches, et ordonna la fouille complete du train. Chaque sac, chaque compartiment serait vérifié. Quelqu'un cachait encore. Quelque chose. Et il savait désormais que le prochain mouvement du coupable serait désespéré. Pendant ce temps, Anka, dans sa cabine, relissait le carnet. Une page attirait son attention. Des mots en hongrois, gribouilles avec précipitation. Elle ouvrit son traducteur. Si me retrouve, je me cacherai dans le coffre linge, ne le croyez pas. Il porte le visage d'un ami, mais ses mains sentent le sender. Elle se leva d'un bond, courait dans le couloir, et retrouva Poirot, essoufflé. Monsieur Poirot, elle avait prévu une cachette. Le coffre linge, c'est lequel, c'est réfugié? Putter, quel est encore? C'est you brilliant d'espoir. Poirot prit ses mains dans la sienne. Alors allons-y, mademoiselle, et préparons-nous. Et ouvrir une porte que certains orients préfèrent garder close et jamais. Asterisk, le compartiment de linge se trouvait entre les voitures 5 et 6, en lieu exigu, réserve au personnel du train. Pas de passagers voyant. Il sentait la lessive, le feu chaud et, autre chose, une trace de sueur, d'angoisse. Une odeur, humaine, ancienne, infirme. Poirot avança le premier. Anka marchait derrière lui, ses pas légers, mais décides. Il poussa la porte en métal. Elle grinça doucement. Le local était sombre. Il sortit une petite lampe torche de sa poche. S lumière révéla des piles de serviettes, des draps soigneusement pliés. Et au fond, une malle de bois blanc. Fermée par deux verres simples. Poirot s'accroupit. Ses doigts tremblaient légèrement, non de peur, mais d'émotion. Il ouvrit le premier verrou, puis le second. La malle s'ouvrit lentement, et à l'intérieur, des couvertures et sous elles. Un corps recroqueville. Une femme, vivante, haletante, les yeux écarquillés. Anka poussa un cri. Grand mire. La femme leva les yeux. Ses traits étaient vieilles, ravagés, mais reconnaissables. Elena Kovacs était bien là, vivante. Prisonnière d'un cauchemar depuis trop longtemps. Elle tentait de parler, mais ses voix étaient sèches et non. Souffle. Poirot recula, laissa Anka prendre ses grands mire dans ses bras. C'était un moment suspendu. Deux générations réunies dans la douleur et l'amour. Elena, d'un geste faible, sortit un papier fausse de ses poches. Un plan. Un ancien schéma du train, avec des marques en rouge. Il revient, murmura-t-il. Il m'a vu. Le détective reprit le papier, le déplia sur une table de service. Les marques montraient plusieurs passages secrets entre les wagons, utilisés autrefois pour la contrebande. Un de ces couloirs reliait directement la cabine de l'homme au costume gris et sale d'un employé du train. Il n'était pas seul, conclut Poirot. Il est un complice. Duval arriva à cet instant, le visage blême. Monsieur Poirot, le passager de la cabine 5, a disparu. Est valise aussi. Et nous avons trouvé la porte extérieure ouverte. Il est sort. Au c'est a cap pendant l'arrêt d'urgence. Poirot acquiesça. Calmement. Il fuit, mais c'est trop tard. Il n'est pas plus efficace si qu'elle sait.
Elena, A.D. Par Enka, foot installée dans la cabine privée du chef de train. Poirot s'assit près d'elle. Madame Kovacs, vous êtes insécure maintenant, mais je vous en prie. Dites-moi si que vous n'avez encore dit à personne. Elle le fixa. Longtemps, puis hacha la tête. Emile, n'est pas morte. Il a changé de visage, de nom, de pays. Mais à ses voix, je n'y l'oublierai jamais. Il m'a enfermé dans ce train en 1976, pensant que personne ne me chercherait. Mais j'ai survécu. Et aujourd'hui, je peux enfin parler. Une larme glissa sur ses joues. Poirot serra doucement ses mains. Grâce-vous, madame, la vérité ne mourra pas dans ce tunnel. Elle voyagera jusqu'à Istanbul et au-delà. Le train avait repris à ses courses, lentement, comme si lui aussi comprenait la gravité de ce qui venait d'être découvert. Dans le silence du compartiment du chef de train, Elena reposait, blotti contre ses petites filles. Anka ne cessait de lui caresser les cheveux, comme pour rattraper des années de silence. Poirot, debout à la fenêtre, observait le paysage défiler. Il murmurait, nous avons mis un visage sur le trottoir, mais il reste invisible. Il sait s'effondrer, s'écarter. Il a fui, mais pas assez loin. Il n'est pas le seul porter le fardeau du pass. Un bruit discret le sortait de ses pensées. Un employé venait lui remettre un télégramme, intercepté par le bureau du train. Destinataire, Ivan Merkovitch. Expéditeur inconnu. Il contenait. Une seule phrase. Si elle parle, nous tombons tous. Poirot le relut plusieurs fois. Il plissa les yeux. Nous, tous. Alors il n'y s'agit pas d'un salon, mais d'un ruisseau. Il convoqua immédiatement le chef du vol. Je veux voir les fiches complètes du personnel temporaire monté à Bucarest. Quelqu'un a couvert Emile. Peut-être sans savoir qui il était. Peut-être par loyauté, ou par peur. Duval s'exécuta, visiblement troublé, pendant ce temps. Elena, plus calme, commença à parler doucement à Anka. Elle lui raconta ce que personne ne savait. Le jour où elle avait été enfermée dans le coffre à linge, son ravisseur avait dit son nom. Il avait appelé Petite Colombie, un surnom qu'elle n'avait entendu que dans sa jeunesse. Venant d'un seul homme, il m'a regardé droit dans les yeux, et il a dit, tu sais que je ne peux pas te laisser vivre, mais je te laisse une chance. Si tu arrives à disparaître, alors c'est que tu mérites de survivre. Elena avait alors rampe, trouve un espace vide et attendu. Pendant des jours, Poirot, de retour à sa cabine, étala toutes les pièces de son puzzle sur la table. Les photos, les listes, les cassettes, le carnet, la broche militaire, les notes. D'Elena, il ferma les yeux. Il est là quelque part. Il n'a pas fui seul. Il a les yeux en trace, et qui va la trouver. Soudain, on frappa à ses portes. C'était Anka. Elle tenait le carnet d'Elena à la main. Monsieur Poirot, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Je l'ai trouvé cousu dans la doublure. Elle tendait un feuille à Johnny. Une confession manuscrit. Signé. A.T.U.R.A. Poirot lut attentivement. Chaque mot était une blusher. Je savais ce qu'il faisait. Je savais pour Emile. Mais j'étais jeune. Il était mon frère. Et je me suis tué. Jusqu'au jour où j'ai vu ce qu'il faisait aux enfants. C'est là que j'ai décidé d'aider Elena. Le détective posa lentement la feuille. La vérité.
et toujours un prix, mademoiselle, et votre famille. A commence et le père il, les 5 ans à dance. Si soir, j'y vais mesure que cette dette soit enfin soldée. Asterisk la nuit était tombée sur la campagne turque. Le train serpentait et traverse des collines silencieuses. Baignant dans une obscurité, ponctuée seulement par les claquettes régulières du métal. Poirot savait que le moment approchait. Le dénouement, mais aussi le danger dans le salon ferme. A clef pour éviter les allées et venues, Poirot avait réuni un petit cercle. Elena Kovacs, Anka, le chef Duval, 2 membres de l'équipage, et un troisième. Discret, silencieux, vêtu d'un manteau beige, à la moustache fine. Long, c'est dit à interprète, mais son nom, ni figurait sur aucune fiche de passagers. Messieurs, dames, dit Poirot en se levant, et sa voix claire dans le silence passant. J'ai observe, j'ai écoute, et j'ai compris. Il est temps derrière les masques. Car dans ce train, il voyait non pas un trader, mais plaisirs. Il se tourna vers le faux interprète. Monsieur, où devrais-je dire? Emil Karajich. Vous avez changé de nom tant de fois qu'il vous est sans doute difficile de vous en souvenir. Mais pour Elena, votre soeur vous êtes reste le même. L'homme n'y branche pas, puis, lentement, s'arrête. Je savais que vous finiriez par me trouver, Monsieur Poirot. Mais vous êtes en retard de 50 ans. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre. Et ce que j'ai vendu, étant déjà condamné. Je n'ai fait qu'accomplir l'inévitable. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Elena se redressa, ses mains tremblantes, mais son regard déterminé. Tu as vendu des enfants, Emile. Tu as trahi notre nom. Tu m'as enterré vivante, pour que ton père reste mort. Mais regarde-moi, je suis là. Ses mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Anka pleurait in silence. Poirot s'approcha d'elle. Posa une main sur son épaule. C'est vous, mademoiselle, qui portez l'avenir de cette histoire. C'est votre voix que les archives n'auront pas pu faire taire. Vous avez une mémoire que d'autres valiant effacer. Puis, qu'au moment, Poirot sortit la photo retrouvée dans la valise, la tendit à Emile. Voici vos anciens compagnons, tous morts. Sauf vous, et Elena, c'est fini. À ce moment, 2 officiers turcs, montent en secret à la dernière guerre, entrant dans le salon. Emil Karajich fut menot, sans résistance, en sortant, il murmura à Poirot. Vous n'y comprenez pas, détective. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Il y en a d'autres. Des noms que même si carnet n'y contient pas. Poirot n'y répondit pas. Il savait. Mais chaque verre exige son air. Lorsque le con revint, Elena s'effondra doucement contre. Anka, elle souriait. J'y penses mourir dans ce train. Mais j'ai retrouve ma petite fille. Et j'ai vu le passe. Enfin s'arrêta. Poirot se rassit lentement. Il ferma les yeux, respira profondément. Le dernier train pour Istanbul. Portait bien plus qu'un simple passager en foot. Il transportait la mémoire. Et si soir, cette mémoire apparaît. Asterisk le train roulait maintenant vers Istanbul, avec une lenteur presque solennelle, comme si sentait le poids d'ici qu'il venait de traverser. Dans les wagons, les passagers recommendaient et murmurent. Quelques visages affichaient encore la tension de la nuit, d'autres feignaient de n'y rien avoir su. Le train semblait vide done. Fardeau invisible. Dans sa cabine, Poirot rédigeait un long coeur, noir son rapport pour les autorités turques.
Il notate chaque élément avec la rigueur méthodique de ces petites cellules grasses. Crime ancien. Mobile. Dissimulation de collaboration. Mode opératoire. Séquestration prolongée. Menace et injure. Element déclencheur. Heritage familial. Transmission involontaire de mémoire. Il posa sa plume. Ferma les yeux. S'élève. Et à la observer, Elena et Anka dans la cabine privée. L'île femme dormait paisiblement. Pour la première fois depuis pas aider des années. Anka, elle, écrivait à son tour. Incarné nerf. Elle view transmitter. Murmura Poirot. Et non plus supplement survivor. Dans le salon le chef. Duval Latin date les bras croises. Monsieur Poirot? Nous avons trouvé un double fond dans la malle de l'honorate. À l'intérieur, des bobbins de film, des archives, une liste de pseudonymes, un design. Tous lies et des postes administratifs actuels. Poirot prit le document. Il le lut. Lentement. C'est donc ce qu'il voulait prodiguer. Pas seulement ses vailles, mais son réseau. Ses racines encore actifs. Il se tourna vers Duval, envoya chercher la police d'Istanbul, et à l'Interpol. Il est temps de descendre si mal jusqu'au bout. Le soleil se leva lentement, dans les toits lointains de la ville d'Istanbul. À mesure que le train approchait du Bosphore, Poirot s'était son cours solitaire. Mais une ombre restait suspendue en lui. Pour chaque verre révélé, il en reste toujours un dans l'ombre. Mais pas hater, aujourd'hui, avons-nous sauvé le sentil. Dans le wagon restaurant, une surprise attendait Anka, les personnels. Avec dressé une petite table avec deux thés et un gâteau modeste. Une air simple, mais sincère, de lui dire bravo. Elle sourit à travers ses larmes. Elle leva ses tasses vers Poirot, qui entra discrètement. Pour Elena, dit-L. Poirot inclina la tête. Pour Elena, et pour celles et ceux qui n'ont jamais eu de train vers la justice. Il prit une gorge, s'attarda et la fenêtre. La minarette de Sofia se dessinait à l'horizon. Istanbul, la fin du voyage, mais jamais celle de la mémoire. Avant de quitter la table, il sortit un petit papier de ses poches. Un autre manuscrit, sans nom, retrouvé dans ses cabines. Elle disait, merci, elle est libre et présente. Il la plia soigneusement, la rangea dans son portefeuille. Puis regarda Anka une dernière fois. Prenez soin de votre verre, mademoiselle. Si que vous avez vu, ni doit plus jamais être en Savelli.